Hello. Hi. Hello. We were waiting for you. Yeah, No sorry. problem at all. I've been in a project meeting You are with so some problem. customers. No problem. great. I think we then we start now when we have you with us, Wilhelm, and I will start to have some slides as an introduction, and then I let you into the stage. So we start with as everybody know, we also record this session, so we could go back to it later if it's needed. And the agenda for today is I will have a short introduction about this document and the ideas about it, and you, William, will come into it also in your presentation. But I start with this. Now this text is in Swedish, so excuse me, William. But I just there have been a working group connected to DEXPI, and you are part of the DEXPI, Wilhelm, and you have been working with this document for about a year almost, I think. Yep. And this is what we are going to look into later, and we will change to Swedish later when we have listened to your presentation, Wilhelm. So the presentation will be in Swedish later for the audience. And about the documents, I don't know if you come into that, but the document is totally 82 pages, and it also a living document. So that's something that we also want to have feedback, both from Sweden, but also in the community, which the document have been done and published. So it's so important for you to that you participate today. If you have something to add to this, or have questions or thinking about it, don't hesitate to contact us later so we have the feedback, so we have develop this to the best version of itself in the future. And if you want to, we have included the document in the call for this meeting, but if you want to get it, download it later, you find it on the SEA web page. You are under ongoing projects, and you find this text on the side, so you could download it from here. So that's the introduction, and from that I think we let the stage to you, Wilhelm. Hey, thanks a lot for having the opportunity to introduce this, not only this document, but the idea. I'm allowed to see. Yeah. So do you see my slides? Yes. I'll go to presentation mode. Hopefully it will work. Yeah. Yeah, first of all, my name is Wilhelm Otten. I have over 40 years of experience. I studied mechanical engineering and made my PhD in process engineering. I had been working in the process and industry, actually in one company, Evonik Industries, specialty chemistry, but having over the time more than 11 different jobs. So I've done nearly everything from product development, process development, engineering, operations, maintenance, controlling. The last job I had at the international team of process development and engineering within Evonik. And Evonik invests quite a lot of money, roughly 1 billion every year. And our biggest project was a 600 million project in Singapore, where we built the ME6 plant. So I have quite some experience with in the asset lifecycle. And what I do see is that we are doing engineering and information management along the asset lifecycle on digital level 0 or 1. So, and that's the reason why we and
in the DEXPI, I'm heading the networking team. We've initiated this initiative to give a certain framework for the asset lifecycle information management. I start at a high level, and if there's any question, feel free to interrupt me. It's no problem. Just to give an idea, because it's not an easy task to understand the overall information management in the process industry, and we have a simple, basic model, because we said we have two major business processes. The one is the supply chain. Every company who produces chemicals or oil and gas products or whatever has a supply chain. So it's also raw products, has a logistic, has a production, and provides the product to a customer. And the customer has requirements. And in the process industry, we have the second process we call asset lifecycle. And it's actually an asset and product lifecycle, because in the process industry, very often we develop dedicated plants for new products. In batch plants, we can use the plant for different products, but still have to adapt them. So it's a little bit different to the manufacturing industry. The manufacturing industry, for example, the car industry, they have a product model, they have a car. Our process is always linked to the product. So we have a common product and asset lifecycle, which usually starts with the product development. Then we, as I said, we very often develop dedicated processes. We do the engineering, the construction, and then the production. And in the production, these two main business processes cross, and that's one reason why production is that complex. And then we have another topic which we call the vertical integration. For example, you may heard of OPC-UA. They are always arguing, okay, we are working on an asset lifecycle. No, the OPC-UA is a standard to transfer the information from the field level to the ERP system and higher management system. So that is what we call vertical integration. We need to manage the supply chain and production. That's the first basic idea. So, and if we talk about asset lifecycle information, we are focusing on the asset lifecycle. It means the asset data. And that also implies that we do not handle production data, because production data, planning data, as-is data, measurements, and things like that. The asset lifecycle is a time-independent, slowly over time it changes, but first of all, it doesn't have any time-dependent values. It has classes and properties and things like that, but no time-dependent values. And then the next topic is the digital twin. The asset models here are on the left bottom corner. And here's indicated the process and the plant model, and I will explain in a minute why this is important to distinguish between these two models. This is a structural model that describes the structure of the plant, or the process describes the structure of the process. The P&ID is a structural model of presentation of the structural model of the plant. And then you have asset models. These are our CIE models. On the other hand, we need some behavioral models. And that is usually in the process industry simulation. Today, we start with a simulation and then develop the process and plant model based on the simulation. And we also use the simulation to optimize operations. And based on the engineering data, we develop the operational model, because let's take an example. You define a measurement in the CIE model. You define the principles, temperature measurement. You define the location where it is measured,
and you define the range of the values, but the real data are in the operational model. They are the measurements. And at the end, you compare the measurements with the simulation. And what we do today, we use what we call advanced process control. We use simulations to optimize our operations. Nevertheless, operation, as I said, is complex. You have economical topics, you have the supply chain, you have the maintenance issue, quality issue, safety, and security. So definitely operations model is much more complex than just the plant or process model. So what we do see in the industry, and still 80% of the investments and are run in that way, we have the asset lifecycle, product, process development, engineering, construction, production. We have different systems for the different phases. We have some development tools, we have some engineering tools, we have operations, very often different tools using there. And we have different tools and models for the different disciplines. Just to give you an idea, in the VONIC, we have found 264 IT tools for these processes, 260. Even we have 80 CAE tools. And what is done in that classical process, usually you generate drawings. That's nearly no digitalization, just drawings and Excel lists. That's if you evaluate the level of digitalization, it's level 0, 1. And the problem is that you have a lot of issues at the interfaces, interfaces along the asset lifecycle. And the worst thing is handing over as-built documentation to operations. In our ME6 project, we handed over 100 of folders to operations. And in different disciplines. So interfaces means you have to transfer data, you have to match data, you lose information. Very often you have different status, and those who have experience with operation know if the new, let's say every 5 years in Germany, we have to update our safety documentation. And then a lot of actions are taken to find all the P&IDs with all the redlining and things like that. So what's the idea? And the idea is quite simple. Align the information management along the asset lifecycle. That means having models which cover the asset lifecycle and which cover the main disciplines. And that is what we call an asset lifecycle information model. Integrating along the asset lifecycle and integrating also disciplines. And this document we provided, set up, is a little bit like the ISO 19650 for the BIM world. Those who know the BIM world, the ISO 19650 gives a framework. And that was our idea, to give a framework for these integrated asset lifecycle information management. What are the benefits? These are some numbers, and they are based on experience. Meanwhile, we have run, at least I've run 3 or 4 engineering or integrated engineering projects where we really work with one data model in process development and basic engineering and detail engineering. It's a reduced effort, but that depends on the level of standardization, how much you standardize your typicals, your units. You can even have modules, you standardize and you reuse if you have a digital model on them. You speed up development because you work in parallel. You're not longer forced to work sequential. Some discipline works on the instrumentation and handed it back to the process engineers and so on. So
but you always have one point of truth when working. But nevertheless, you have to organize this. Digitalization doesn't mean that you don't have to organize your project. You have to have a strong project manager anyhow. And what we found, and to give you some numbers, we, for example, in our Singapore project, we introduced a BIM model for the steel structure. It was 70 million of steel structure. And we forced everybody to work with the model, with the same model. Even the construction work and the fabrication was done with that model. And we had less than 2% changes in the steel work. Usually you have 20%. So this alone saved us 5 million. So I'm very much convinced that integrated engineering and integrated asset lifecycle reduces the effort, but also improves the quality. Yeah, and you can have an integrated model, and you can have a standardized integrated model, so a vendor-neutral information model. Yeah, and this gives you the more flexibility, interoperability between different tools. And of course, you get the flexibility to change IT and CAE tools and platforms. That's why the CAE companies don't like it. Yeah. And if you look at, for example, DEXPI, whenever there's an AI application in the process industry, 90% of them are based on DEXPI, because AI doesn't work without a semantic model. You may argue, oh, we have ChatGPT. Yeah, ChatGPT is based on a strong semantic model, our language. And what we do need, if we want to use AI in the process industry, in the construction, in operations, we need a semantic model. So we need information models behind that AI application. For me, that's the most important driver for implementation of information management. So just a few ideas about the standard and the basic. I think, Eric, you will go into more detail later on. Yeah. The first thing is that we aligned over the last 4 years. We had a number of conferences, we called them PITMIC, where we try to get a common understanding, the same wording, and even this document. The most important part is that we have the same wording. And what is an equipment? We at DEXPI used equipment as a plant class. Cyphers use it different, so we defined the common understanding, the common definition of the wording. What we do have is a functional requirement. In the old world, is a block flow diagram and process flow diagram. There you define the function. Yeah, there's a reaction. And then you transform this to a real hardware, a functional design. You structure your plant and you define your assets. And that's very important to have a clear distinction. And if you look at the older standards, it's a mess. If you look at the old standards with a view of information management, it's a mess. Yeah, because it's process and apparatus are completely mixed up. So today he says, okay, we have a conceptual engineering. And in the conceptual engineering, we define the process, the functional requirements. We need the streams, we have the functions, there's a distillation, there's a packaging, whatever it is. And then in basic engineering, we switch to a plant view. So the distillation is done in a column, and we need a pump, and the stream has to be in a pipe. So in a P&ID, it's apparatus. Piping and instrumentation diagram. It's apparatus, equipment. And the process flow is the process, the function. At DEXPI covered, actually, I run a project. DEXPI, the classical DEXPI project model was a plant model, the P&ID model.
And I ran a project 3 years ago that we extended the DEXPI model to a process model. So in our new standard DEXPI 2.0, we have these two models, but we still distinguish between these two models. It's a process, a requirement for the process, for the function, and requirements for the plant, for the assets on the other hand. And this transformation, to develop a plant from a process, from a function, is still an engineering step. Currently, it will be done by AI in the future, but we might discuss that. And DEXPI does not cover the details of the equipment. So we need other standards for the detailed ciphers or whatever. So if you look at the world, you have conceptual engineering, you have a functional model, process model, a plant model. Of course, plant model is a 2D model. We need a 3D model. We need a BIM model. So on top of DEXPI, you need other standards, like the CDD, E-class. You need a 3D model. USPI is working on a standard from 3D, and we always have buildings in our plants, so we need also BIM model. So at the end, if you want to do an information management along the SLI, I have to use different standards. And what we did in the last years, or have done in the last years, we have aligned the classes and properties of these standards so that we have the same classes and properties for the different process and equipments. So I think that's from my side. I think, Eric, you will go into more detail. We'll go through the document a little bit. Okay. Yeah, but is there any questions to Wilhelm from the audience now? Mikael Rudin. Hello, Wilhelm. Thanks for a great presentation. I would like you to elaborate a little bit around when you think you're leaving sort of functions to go over to equipment. Yeah. Do you actually do that in the P&I diagram, or do you do it when you sort of, look at the functions as requirements for the equipment? No, first of all, as you said, the P&ID is still a specification. Yeah, it still defines the requirements for the equipment, but we still, let's say, work with a process flow or process model, which is represented at the end in the process flow diagram, which just describes the process. That means streams, information streams, material streams, energy streams, and functions. And then we switch in the basic engineering to equipment, which are at the end represented in P&ID and specifications. But these are but when you have the P&ID, do you regard what you see in the P&ID as, you could say, in a way, functions that can be sort of directly transferred into equipment? Is that the sort of the difference between the process model, is that the process model is you have to turn it into functions that can be one-to-one to equipment in a sense. Yeah, and that's the P&ID. And then in the functions in the P&ID, they can, for each function, you could more or less put in, either a solution or an equipment. Is that now correct I understand the P&ID represents equipment or specifications for equipment. At the end, the specification still haven't built it. So exactly. There's a column. And so the column serves as a distillation. Yeah. So the function is the distillation, and in the P&IDs you see the column. Yeah. But at the point if you look into the P&ID, you see the column. But the column isn't that sort of the function column? It is not exactly that specific column from that manufacturer, or
is that something that It's a, is it specific? It's a specific column in the sense that you have this yeah, defined the requirements for it. Yeah. But what happens when you turn it into equipment, when you have sort of the capabilities of it? Yeah, that's the reason also why you have to clearly differentiate between the what is in Cyphers called tag, so the specification of the column, and the real equipment. What you do is you specify your equipment in more detail. Yeah, that's the material thickness, that's the height, that's the number of columns. So really define the hardware, and then you have to see whether a vendor provides, for example, a type of equipment that fits into your specification. Yeah, and then you buy the equipment, and then you have the equipment information, and that's a different information to the specification. And that's also important because you cannot handle the procurement process and the operations, the maintenance, without differentiation between the specification of the hardware and the real hardware you buy. So that's another object then. Yeah, you have to have different identifiers for the text specification and the real equipment you buy. And you always have to compare whether your equipment fulfills the specification. So yeah, in the end, you have three different objects. You have the function in the process, you have the equipment specification, the tag, and you have the real equipment, which fulfills this physical function and hopefully also the functional requirements. But in our understanding, the P&ID shows specification of equipments. Yes, right. And then when you then buy it, you sort of get another object, which you typically would like to refer to from that function, but still it's another thing. Yeah. Yeah, but if you want to the procurement and process and the maintenance, let's take a simple example. You have a pumping function. Yeah, you need 10 bar pressure somewhere. That's a function. Yeah, you define a pump, a centrifugal pump, which fulfills this function. Yeah. But you might then buy a pump and see, oh, this pump produces 15 bars. Then you have to do some automation, to achieve these 10 bar, to reduce the the pressure. Yeah. And then you have the pump you buy, and you may send this pump to the workshop, and you may reduce the size of the rotating equipment, and it may change. Yeah, and then you again have to see whether the changed specific or the changed properties of the equipment fit into your requirements. So if you want to have a good procurement and operation process, you have to differentiate between always the specification and the data of the real equipment, asset in operation or equipment. Yeah, and then you have to be able to, in some cases, you have to be able to, like with automation, adjust the pressure, for instance, because exactly. they are different. Yeah. Okay. Very good. Yeah. So at the end, if you have, said it's important, if you have three, let's say, objects, you have the process function, you have the asset specification, and you have the asset in operation, the equipment. And that's indicated here. How do you look at it if you think about an automation system that actually measures the flow? Is the flow something that you would like to attach to your function, or you would like to have the flow to the equipment? No. No. Okay. Yeah. To the function. The function that's in the PFD. Yeah. What I mean is the measured flow. That's what I meant. The flow. If you have a flow transmitter, you get sort of a measurement value in your automation system. Yeah, you define in your P&ID, and in your specification you define the requirements for the measurement. The measurement itself is, for me, an operation model. It's in a different world. Yeah, this is a measurement. Yeah, and the control numbers, these are not in the asset model. Yeah. In our understanding, we just provide the measurement, and all the operational data you have to usually handle in your automation system or so. Yeah, this is the operation model I explained at the beginning.
Yeah, but wouldn't it be nice to be, because what you had said before was that you had the function, which is sort of the specification of the equipment, and then you have the equipment. And if the equipment doesn't match, you have to put in an automation function to adjust. And then you would, of course, like to see what was the result of the adjustment, and that's the measuring value. That's right. That is the reason why the operation model had to be based on the asset model. Yeah, it shouldn't be. But people very often done in operation, they define different structural models and asset models. That doesn't make sense, because the most of the information is generated in the engineering process, and the operation model, the measurements, you still need the tech. You need to know what you measure, and you need all the information from the engineering. So the operation model should, in the end, only be additional information based on the asset model. Yeah, I think this is also an interesting thing that you said you need a tag, and the tag is very much what I would like to see as the, you could say, if I get a value that measures something, then I would like to take that value and connect it to the tag. It's the tag, the functional tag that I measure. So the value should be connected to that in some way. It should be connected to that because the measurement should be in your range you specified in the tag, but that also has to fit the functional requirements, the pressure you defined in your functional definitions, in the functional requirements. Yes, exactly. So it's a way to sort of in the end verify that I got into the right if you range. You find the V model in your in the document as well, and this gives you a little bit the cross reference. I think we need to continue. Okay. So that's the basic behind that. Thank you. I think I was Eric, just if thinking you don't what understand Eric said. This basics, you will never be able to manage the information along the asset lifecycle properly. Yeah. Yeah. Thank you very much. Thank you. Is there any questions to Wilhelm before we let you go back to your daily business? Okay. Thank you, Wilhelm, so much for your presentation. It's very interesting. And now we... Good luck. Yeah, thank you. Okay. Bye. Bye-bye. Så där, då kan vi switcha över till svenska för oss. Så, som sagt, tanken med det här genomgången, det egentligen ge er en introduktion till vad det innehåller där. Så att gå igenom detaljer i det här kommer vi inte ha tid idag att göra. Så att jag kommer liksom bara ge er lite inputs på hur ni kan titta igenom det här dokumentet. Och jag vet inte, en del av er kanske redan har berättat igenom det och skaffat sig en uppfattning om det. Men jag tänkte vi kör på. Och som sagt, du Therese kan väl hålla koll på lite tummar och frågor om jag missar. Så att själva dokumentet innehåller egentligen 6 delar. Och jag kommer gå igenom de här första 6 delarna. Sen kommer vi inte gå igenom de där sista 4, för de är mer liksom tillägg bara. Men det finns en väldigt bra readers guide. Nu har jag låtit översätta de här, så att jag reservation för det. Men det är alltså 6 kapitel som jag ska verkligen rekommendera att titta igenom. Det är ju då introduktionen som beskriver det här som också Wilhelm var inne på, motivationen och målen med hela tanken kring det här. Så det är ju liksom, dokumentet beskriver ju liksom en process och ett arbetssätt som man kan tänka sig så att säga, introducera i sin verksamhet då. Och sen går man lite djupare in på under kommande eller de andra kapitlen går man in på de olika så att säga, delarna. Som kapitel 2 går in på grundläggande koncept kring tillgångslivscykel och informationshantering. Kapitel 3 går in på typiska projektfaserna som används inom viss, nu kanske en del av det här nya begreppet, men det är ju så att det här är ett internationellt arbete, så att det är inte så att det här är inte gjort för kanske traditionell svensk industri som vi har jobbat historiskt, utan det här bygger ju på en internationell gemensam syn på det här.
Så det måste man också ta med sig när man läser det här, att det liksom inte, det finns kanske begrepp etablerade i Sverige idag som inte... Vilket dokument pratar du om? Det är ju det här Asset Lifecycle dokumentet som ser ut så där. Som ni fick med i kallelsen också, hoppas jag. Okej, jag tänkte missa jag något i början. Okej, då vet jag. Bra. Där. Men sen så i kapitel 4 går man in på olika informationsmodeller och standarder som många av er känner till, där med DEXPI och SIFOS och så vidare. Och sen på 5:an så liksom kommer man in på hur man ska tillämpa det här. Så att det är väl de bitarna vi ska gå igenom idag då. Och introduktionen till det här, och det som han var inne på, han beskrev ju liksom ett antal case som han hade varit aktiv i förut i sin verksamhet inom Evonik då. Och det är ju så att jobba med strukturerat data och digitalisering innebär ju också att vi kommer gå ifrån det dokumentbaserade världen vi har levt i. Så att hela det här dokumentet bygger på att du anammar ett digitalt en arbetsprocess. Så att det, liksom, det handlar ju också om en kulturell förändring, och det är där vi försöker driva också Digitala Stambanan Etapp 3. Där försöker vi ju liksom påverka och liksom ge exempel på den kulturella resan som industrin behöver göra. För vi ser, ska vi vara effektiv i framtiden och kunna utnyttja AI-lösningar för att optimera produktion och liknande, så måste vi också ha kvalitetssäkrat data, och då måste också informationen vara digital och maskinläsbar. Så att det är liksom så att hela konceptet här bygger ju på att du går in i en digital en digital informationsframtid, kan man säga. Jag hittar inget bättre ord, men att det är inte hur du hanterar pdf-filer och dvg-ritningar som den här, så att säga, inte det här handlar om, utan det handlar om hur du går ifrån det till att jobba mer med en digital informationshantering. Så det är viktigt att förstå att det liksom är andemeningen i hela konceptet kring det här dokumentet då. Och det var ju det också han påpekade, liksom att de ser stora vinster, så att jag tror att just den där bilden, den där sliden med hans konkreta besparingspotentialer är ju definitivt någonting vi kan använda för att motivera våra ledningsorgan för liksom att den här vägen måste vi gå. Digitala produktpass är ju bara en av alla andra, så att säga, argument till varför vi behöver gå den här vägen. Så att vi kommer ju, oavsett vi vill eller inte, kommer industrin behöva gå från dokumentbaserad hantering. Det är vi helt övertygade om. Och så bakgrunden till det här, det är ju att, och som han nämnde lite kort, PIDMIC är ju någonting som DEXPI arrangerar varje år, och senast var ju det nere i Frankfurt nu i januari i år, och det var ju också där som det här dokumentet officiellt släpptes. Sen har inte det blivit aktuellt att lansera det i Sverige förrän egentligen nu då, men redan 2024 bestämdes att en grupp kring kopplat till DEXPI då skulle börja jobba med ett ramverk kring att ta fram ett best practice dokument, och att det vart just ett dokument, det är väl, varför det blir så, det vet jag, kanske har jag faktiskt inte svaret på, men att kunna beskriva de här, så att säga, synsättet och principerna på ett bra sätt, har man då valt den modellen. Någonting som är väldigt intressant i det här, det är på sida 7 så finns det någonting, ett begrepp som jag tror vi behöver också etablera inom svensk industri, och det är digital mognad. Hur mogen är vår industri? Hur mogen är min sajt som jag jobbar på? Eller hur mogen är mina kunder som jag jobbar med om man är tjänsteleverantör? Så att därför finns det en rapport också från ett universitet i Tyskland, Akatech-studie här, den här QR-koden ger en länk till den här studien om ni vill titta vidare i den. Så att den QR-koden kommer tillbaka på en senare bild också om ni inte hinner skanna den nu.
Men det är ju också att hur vi så sagt kan sätta en modell på hur vi mäter vår digitala mognad. För det är ju så att är vi på för låg nivå i den digitala mognaden, då måste vi också sätta en process för hur vi skapar en högre digital mognad. Och där har vi också lite förslag också på det här. Men hur modellen ser ut rent grafiskt är så här då. Det här är en klipp från den här rapporten då. Det är också kopplat till industri 4.0-tänket då, men att man går från som ni ser på steg 1 eller alltså datorisering till connectivity, visibility, transparency och så vidare, till att man når en mer adaptiv så att säga, värld då, så att säga. Så det är de här stegen som man kan då gå via. Och så tanken är ju här, det är också att man kan så att säga välja alltså vart man är någonstans. Det är de här så sagt 6 olika stegen. Här kommer QR-koden tillbaka för sig också. Och här har vi faktiskt tagit till oss i det här Arrowhead-projektet som vi har jobbat med också. Där har en del av Arrowhead-projektet har jobbat med just med liksom, digital transformering, och där har det tagits fram ett koncept som vi funderar på om vi ska försöka utveckla vidare i det här projektet då. Som sagt, i Arrowhead så har man tagit fram en 7-skalig modell kring en form av självskattningsverktyg för att man som industri ska kunna gå in och titta hur ser våran digitala mognad ut, på vilken nivå är vi. Vi har full förståelse för att kanske man inte vill göra den analysen och sen lägga upp på hemsidan och säga så här mogen är vi, utan det här är väl kanske en intern KPI som man får jobba med och sen liksom sätta en plan på hur kommer vi uppåt i den här värdekedjan då. För att liksom, det är ju när du kommer upp på en viss nivå som du också kan dra nyttan av digitalisering. Vi säger liksom att digifiera dokument till pdf eller den typen av väldigt, väldigt enkel digital hantering, den kanske inte skapar så extremt mycket nytta eller reell nytta, utan det är först när du liksom får de här synergierna av att du kan så att säga, integrera information och hämta information och kommunicera med dina leverantörer och liknande på ett integrerat sätt. Det är då liksom när vinningen av digitalisering kommer. Så att det måste ju upp på en viss nivå innan du faktiskt får någon så att säga, utkomst av digitalisering. Det ser vi på i våra internationella nätverk att det är först där uppe man liksom når effekter. Och därför måste vi också klättra på de här trapporna uppåt. Och att göra självskattning tror vi kan vara ett verktyg som faktiskt kan vara nyttigt. Och där så tar vi gärna feedback från er om liksom är det någonting som vi ska jobba vidare med. Nu kommer ju det här presenteras på Arrowhead-konferensen i Oslo om ett par veckor. Så att vi får väl se var vi landar där. Då. Men en idé vi har från SEA är att vi ska ta hand om den här så att säga, delrapporteringen som från Arrowhead-projektet och kanske sätta upp en form av modell som vi kan låta våra medlemmar använda i sina respektive anläggningar för att mäta sin digitala mognad. Så att digitala mognad tror jag är någonting också ett begrepp vi ska börja etablera, att man faktiskt diskuterar internt liksom, hur mogen är vi. Alltså det kan vara olika avdelningar kanske också, att vissa är duktigare än andra och så vidare. Så att det kan vara olika nivåer så det är en samma industriaktör också. Erik, den här QR-koden som låg i bilderna, den fungerar tydligen inte. Nähä. Så att vi kanske kan lägga en länk eller någonting istället. Då klipper jag den där och lägger i chatten istället. Ja, precis. Så. Ska jag kolla det innan? Men så är det. Ja, bra att du. Jag testar. Ja, det var flera som reagerade. Den fungerar bra. Ja, bra. Digital mognad där. Nästa steg är del 2 i det här dokumentet. Det är liksom alltså fördelarna med att där går från den här dokumenterade ingenjörskonsten som översättningen säger här. Men alltså just vilka vinningar man kan få av att faktiskt gå till en digital
Asset Lifecycle som är baserad på digital informationshantering. Så att under avsnitt 2 så fokuserar man väldigt mycket på det då. Så jag la själv in det här med visualisering, för det tror jag också är någonting vi måste jobba mer med. Att vi ser, i alla fall i med dialogen vi har, så är väldigt mycket fokus på att man vill skapa dokument av olika saker. Men tittar vi på DEXPI-tänket så menar det är ju en XML-kod som visualiseras i form av ett PNID-schema i något av verktygen som är kompatibla med DEXPI-konceptet. Så att jag ser ju liksom CAD-verktygen är mer som en visualiseringsverktyg än som ett faktiskt verktyg. Alltså, de är ett visualiseringsverktyg, men själva datat och informationen ligger ju i en XML-fil. Så att bara den synsättet tror jag liksom också är någonting vi behöver få in och etablera i våra industri eller i vårt industriella tänk. Del 3, där kommer de här olika projektfaserna in då. Och jag vet inte om ni har använt fel 1, fel 2, fel 3, de här olika front-end loading begreppen förut. Att man går via de 3 plus till execution då. Men hela programmet eller hela tankesätten i den här dokumentet baseras på de här modellerna och att du har de här 3 grundläggande upp till detail engineering då, i själva projektfasen. Och det här är egentligen en annan grafisk, det kommer också från presentationen, så att det är egentligen samma sak där. Nästa steg är ju då att olika, kapitel 4, det handlar om olika informationsstandarder och där känner ni till sen förut mycket väl ISO 15926 som vi har pratat och tjatat om sen vi startade den här föreningen. CDD är ju någonting som många av er säkert har tittat på förut. CIFOS givetvis, det nämnde ju Heiner eller Wilhelm flera gånger också. FL3DMS, är svårt att uttala det, är ju ett arbete som våra kompisar i Holland håller på med, att standardisera 3D-modeller. Väldigt intressant projekt, men vi har inte haft så mycket om det i Sverige ändå, så att det är väl någonting vi kanske skulle lyfta fram vid något tillfälle, deras arbete då. Är ni intresserade av att veta mer om det arbete som USPI gör så hör av er i så fall för det. Men sagt, personligen har jag inte haft möjlighet att sätta mig in i detaljerna och jag är inte någon 3D-plant expert heller, så att det är väl en orsak till det också. Men också givetvis DEXPI-standarden, så att det är ju de här klassiska vi har pratat om väldigt ofta, det är ju 15926 CIFOS och DEXPI som grundmodeller för att modellera sin anläggning då. Här borde egentligen IDON läggas till den nya ISO-standarden för ontologier då. Den nämns, men den var i sin linda lite grann när det här slutpaketerades, så att det är definitivt någonting som kommer komma in i nästa revision av dokumentet, är helt övertygad om. Och har man det här modelltänket och så kan man då börja bygga upp de här olika modellerna som Wilhelm var inne på då. Och som Mikael också hade en diskussion med Wilhelm också omkring. Så att jag tror inte jag går in så mycket där just nu. Den här bilden finns också med i materialet och som beskriver väldigt mycket av det som Wilhelm var inne på och som också diskussionen med Mikael kom in på. Men att olika faser i en anläggning, den här grundläggande bilden bakom här, det är liksom egentligen hur ISO 15926 funkar om man går in i detalj på det, men just hur anläggningen utvecklas. Nu pratar vi kanske en greenfield-anläggning eller en större ombyggnad i en brownfield, men att hur olika aspekter och olika informationsmodeller går in och stöttar din process så att säga. Så att det är ju också beskrivet i den här manualen, så att man får en ganska bra översikt. Har man inte satt sig in i ISO 15926, CIFOS, DEXPI och så vidare, så är dokumentet väldigt bra
sammanfattande dokument för att få en sammanhållande bild där digital informationshantering är den gemensamma nyckeln. Liksom. Så att jag kan verkligen rekommendera er att ta er igenom dokumentet eller åtminstone läsa igenom delar av den. Här kommer en total listning. Den här har jag klippt in från dokumentet då, med de standarder som man hänvisar till, och där kommer ju 81346 in givetvis. Han pratade om BIM-standarden 19650 är ju också en viktig del i det här. Så att det är olika standarder som vi har väl kanske mer eller mindre erfarenhet och relation till. Men de nämns sen, respektive standard beskrivs lite grann som jag nämnde alldeles nyss då. Så att man kan ta del av de delarna som om man vill läsa på specifikt. Och som ni ser, IDEON finns också med, men den är väldigt kortfattat beskriven just nu eftersom den släpps ju officiellt nu om några veckor. Så att den har inte kommit med tyvärr så djupt ändå. Sen är det ett antal, det här är CIA och Mimosa, om ni inte känner till dem så är det ju amerikanska organisationer som jobbar, och de har ju varit med i CIA, har ju varit med i arbetet med dokumentet. I-klass känner ni till säkert en del av det som förut. Sen i avsnitt 5 så kommer man tillbaka till de här olika faserna då. Och gå igenom också. Här kommer exempelvis, här har jag exempelvis bidragit med lite text kring digitala produktpass. För att när man tittar på hela livscykeln så har du ju olika faser där du går från kan vi ta nästa bild på en gång sen. Du har ju process engineering, du har piping automation och du har ju också inköp, du har commissioning och de bitarna, så att de är också beskrivna i i avsnitt 5 här ska jag säga. Så att här går man igenom de olika faserna i ett projekt från idé till färdig anläggning. Hur de är beskrivna. Så att det är ju liksom en handbok i hur man kan bedriva projekt med en digital approach. Så som jag sa från början, det här handlar inte om hur du använder, vilka dokumenttyper du ska använda och så vidare, utan här är det liksom hur du bygger upp en digital informationsmodell baserad på digitala standarder och hur du kan så använda den för olika faser och olika moment i ditt projekt. Så att sista delen, det är ju hur många olika discipliner jackar in i varandra. Det är ju liksom att piping, automation och även BIM-världen med civil engineering kommer in i olika delar i projektet då. Så att det var faktiskt min sista bild där, så att jag tänkte höra om det är några frågor och funderingar. Jag kan ju faktiskt göra så att jag tar upp dokumentet här nu. Så här ser ju dokumentet ut, och som ni ser så är det ett antal organisationer som har varit med. Det är väl CIFOS, DEXPI och några fler som har varit med. Som ni ser här, det är ett antal som har varit djupare in i det här, och sen har då det förankrats hos exempelvis oss i SEIA, det har förankrats hos våra finska vänner, våra norska vänner, amerikanska vänner, Namur, tyska organisationen och holländska organisationen. Så att därför har vi liksom gjort ett statement tillsammans att vi står som organisationer står vi bakom den här approachen som finns i dokumentet då. Och så här ser ni vilka som har varit med, och här har jag bidragit då, och Arto från Finland bland annat. Innehållsförteckning, och sen kommer då in de här olika avsnitten som jag pratade om alldeles nyss. Så att jag kan verkligen rekommendera er att titta igenom det här dokumentet, och har ni funderingar så hör av er. Allt var solklart, eller? Ja, jag ser inga frågor i chatten just nu.
det kanske kommer så småningom, och är det så att det uppstår någon fråga när man tänker till lite, då går det ju jättebra att ta kontakt med dig, Erik, eller hur? Mm. Och det här dokumentet ligger ju också uppe på vår webbplats. Som jag sa i början, det här är ett levande dokument. Det finns ju saker som jag har nämnt flera gånger, idéer som ska läggas in. Men tanken med liksom att dokumentet inte ska svälla så mycket, utan det ska vara ändå en 82 sidor är ganska mycket. Så är det, men det får inte bli svälla så att det blir en ohanterbar mängd heller, utan det gäller att vara koncis och försöka vara kort i sina formuleringar, så därför har det lagts rätt mycket jobb att korta ner det här. Så det har varit mycket större, jag tror det var över 100 sidor ett tag, men med målbilden att hålla ett dokument som ändå hanterbart i storlek. Men som sagt, det är ett levande dokument och det kommer att uppdateras, att det ska åtminstone en gång om år, är väl tanken från. Och det är DEXPI som så att säga äger processen, och Wilhelm är en av de som driver den då. Ja. Mm. Då kanske vi ger varandra 3 minuter. Du fick en applåd här, flera applåder, Erik. Det är trevligt.